Thank you very much. Thank you very much. Halala, Botshabelo, halala. Ra leboha haholo. Halala Botshabelo, halala. Let me introduce my colleagues here before we start. Pele re ka qala e re ke le tsebiso bo mphato ba kapa sebetsi mmoho le nna hore ke bo mang. I'm going to start on my right-hand side with the fairer side. Ke tla qala ka lehlakoreng lena la ka le letona. In the far right, I have Honorable Ramatwa. Ka mono pele ho le letona re na le motlotlehi Ramatwa. Seated right next to her is Honorable Tito. Right next to her, on the second one from my right, is Honorable Sitholo. Re na le motlotlehi Sitholo haufinyana le nna ka le letona. And on my right next to me, it's Honorable Kumalo. Haufinyana le nna mona re na le motlotlehi Khumalo. On my far left, I have Honorable Sutole. Ka ho le letshehadi ka mane re na le motlotlehi Sithole. Seated right, to the right of him is Honorable May. Re na le motlotlehi Main haufi le yena. And right on my left is Honorable Mabena. Re na le motlotlehi Mabena haufinyana le nna mona. My name is Lawrence MacDonald, but everybody here in Manganung knows me as MacD, so good morning. Nna lebitso la ka ke nna Lawrence MacDonald empa ba nketsetswa ka lebitso a MacD. So, just some ground rules. So we know that at the moment there's a lot of issues, load shedding, service delivery issues, a lot of problems. Pele re ka qala re batla fela hore re ke re rale moralo re tlo sebetsa jwang. Re a tseba hore ha jwale naha ya rena e shebane le mathata a ho timelwa motlakase a ditshebeletso tse sa finyelleng batho. Re na le mathata a mangata fela. Although this is your meeting and you are here to bring questions and recommendations to us, Le hoja kopano ena hantlentle ke kopano ya lona, ke tlile mona ho tlantsha maikutlo a lona le hore bolella hore re lokela ho etsa eng. I would like you to please stay within the ambience of this bill. Ka kopo hle ne re ka rata ho lo kopa hore le hoja re buile mathata ana re kopa hle sohle se re tla se bua mona re se sebetsane fela le bili ena. I will shortly give you an overview of the bill. Ka ke tla le bolella fela ka mabalankwe mabapi le bili ena hore e buang kapa e fupere eng. And for that I will sit down. Mme hore ke kgone ho etsa seo ke tlo kopa ho dula fatshe. After that, I will give an opportunity for you to give your inputs. Mme ka mora hore se ke le bolelletse hanyenyane fela ka bili ena ke tla lefa sebaka hore le lona le ntshe maikutlo a lona mabapi le bili ena. I will then take 10 hands at a time. Ka nako eo re tla nka matsoho a 10 ka mokgahlelo le wa ho qala. And you will be seated in the center. Mme ba ba 10 ba kgethuweng ba tla dula hona mona mahareng. If you are here representing an organization, a political party, an NGO, or any other, could you please inform us when you give us your name and the organization that you represent? Haeba mohlomong o tlile mona o emetse mokgatlo o itseng, mokgatlo wa dipolotiki kapa mokgatlo o ikemetseng, re kopa hore ka morao re fe lebitso la hao o re bolelle mokgatlo o emetseng. Okay, without further ado, I'm going to sit down and go through the overview of the bill. Mentle le tsenya nako ke tlo dula fatshe mme ke le bolelle ke re qaqa fela hanyenyane mabapi le bili ena. The Rail Safety Bill B7 of 2021. Bili ya polokeho ya railway e bitswang B7 ya selemo sa 2021.
Parliament of South Africa is inviting inputs from the public on the rail safety bill. Parlamente ya Afrika Borwa e mema setjhaba ho hlahisa maikutlo a yona mabapi le bili ena ya polokeho ya railway. The National Assembly's Portfolio Committee on Transport, acting under Section 59(1) of the Constitution, Komiti ya tshebetso ya seboka sa naha e ho tsa dipalangwa e sebetsang tlasa karolo ya 59 ya pele ya molao wa 1996 seeks to facilitate public involvement in respect of this bill. e batla ho tsamaisa kapa ho kenya letsoho ha setjhaba mabapi le bili ena. The Rail Safety Bill 2021 seeks to improve the regulatory framework. Antentle bili ena ya polokeho ya railway ya 2021 e batla ho ntlafatsa moralo wa taolo wa tsa polokeho ho tsa railway, Regulating railway safety in the Republic of South Africa in order to improve the safety of passengers and freight. ka ho etsa jwalo e batla hore ho bane le polokeho ho tsa railway ka hare ho Republic ya Afrika Borwa le ho ntlafatsa polokeho ka kakaretso ya bapalami le thepa. The bill seeks to repeal the National Rail Safety Regulator Act of 2002. Bili ena e batla ho hlakola molao wa naha wa bolaodi ba polokeho ya railway wa 2002. The NRSR Act established the Railway Safety Regulator to oversee and promote safe railway operations through the appropriate support. Molao ona wa naha wa bolaodi ba polokeho wa railway o bitswang hore ke NRSR o theile molao wa polokeho wa railway o bitswang hore ke RSI ho hlokomela le ho kgothaletsa tshebetso e bolokehileng ya railway ka tshebetso e nepahetseng. Monitoring and enforcement guided by enabling regulatory framework, the NSR Act has been in operation since 20 September 2002. Molao ona wa SRF ha esale o sebetsa ho tloha ka 20 tsa Lwetse selemong sa 2002. The NRSR Act was last amended in 2009. Molao ona wa NRSR o qetetse ho fetolwa ka selemo sa 2009. And since then, there has been major developments in the country, such as a massive rolling stock investment program and the introduction of first standard gauge railway system. Molao ona jwale ka ha o ile a fetoha ho ile ha bana le dintlafatso tse kgolo ka hara naha tse kang lenaneo le lekgolo la matsete a ditjhelete ha mmoho le ho hlahiswa ha mekgwa e meng ya pele ya diterene. These developments were not anticipated during the amendment of the existing NRSR Act. Dintlafatso tsena tse re buang ka tsona ka hona ne di sa lebellwa nakong ena ho etsuwa molao ona wa NRSR. The bill also seeks to promote the use of rail as a preferred mode of transport that would also be able to positively contribute to the country's economy. Bili ena re buang ka yona ka hona e boetse batla ho kgothalletsa tshebediso ya terena e le mokgwa o ratwang wa dipalangwa o ka boelang o kgona ho kenya letsoho moruong wa rona. The bill was first approved for public consultation in February 2018. Bili ile a ananelwa ka lekgetlo la pele bakeng sa dipuisano le setjhaba ka Hlakola ya 2018. And the public consultation in all provinces were conducted March 2018 by the Department of Transport. Mme ka lebaka la seo ditherisano kapa dipuisano le setjhaba diprofenseng tsohle di ile tsa tshwarwa di qala ho tshwara ka Hlakubele ya 2018 ke lefapha la dipalangwa. Critical stakeholders such as the National Economic Development and Labour Council, NEDLAC, and organised labour were also consulted during this process. Banka karolo ba bohlokwa ba kang lekgotla la naha la ntshetsopele ya ikonomi le mesebetsi kapa le tsejwang e le NEDLAC ha mmoho le mokgatlo wa basebetsi le tsona di ile di a reriswa nakong ya tshebetso ena. Inputs during public consultation have been considered during the preparation of the bill prior to tabling thereof in Parliament. Ka hona maikutlo a ile a amohela nakong ya dipuisano tsena le setjhaba mme a ile a lekolwa ha no lokisetswa bili ena mme e le morero wa hore bili ena e ka tekwa pele ho Parlamente. We will go through some of the objectives of the bill. Re ke re le bolelle hore maikemisetso a bili ena ke eng. The bill retains a number of elements of the NRSR Act, endeavouring to provide greater clarity and on several issues, and introduces new concepts
designs to enhance railway safety. Bili ena e boloka dintlha tsa bohlokwa kapa tsa mantlha tsa molao wa NRS mme hape e leka le ho fana ka tlhaloso e kgolo e pharaletseng ditabeng tse mmalwa ho akaretsa le ho hlahisa maikutlo a matjha tse entsweng ho matlafatsa polokeho ya railway. The bill seeks to place the emphasis and focus on railway safety Bili hape e batla ho totobatsa kapa ho tsepamisa maikutlo hodima polokeho ya railway. and to recognize operators' role in managing and implementing safety measures. Mme hape e batla le ho ananela seabo seo batsamaisi kapa balaodi ba diterene ba kenyang tshebetsong mehato ena ya polokeho. With the RSR promoting safety and ensuring compliance with such measures. Mme hape jwale ka ha RSI e batla hore RSI e kgothaletse polokeho le ho netefatsa boikamahanyo le mehato e kang ena ya tshireletseho e kenywang ke bili ena. The bill furthermore seeks to provide guidance on governance of the RSR Bili boetse e batla ho fana ka tataiso mabapi le puso ena ya RSR. and to address concerns raised over time by operators in respect of systems of railway safety in South Africa. Hammoho le ho sebetsana le dingongoreho tse hlahisitsweng ha nako e ntse e tsamaya bakeng sa basebetsi mabapi le tsamaiso ya polokeho ya railway Afrika Borwa kaofela. The bill seeks to remove perceived conflicts of interest and to provide a flexible framework for managing railway safety. Bili hape e batla hore o ska hlolo batho ba lwantshana empa ho ena le ho batho ba kgone ho sebetsa mmoho mme ho bane le polokeho ho tsa railway. In addition, it proposes that the RSR must oversee a framework of safety critical grades. Ho feta moo e sisinya hore RSR e tlameha ho okola moralo wa matshwao a bohlokwa a polokeho. Enables operators to undertake safe railway operations Mme e batla hore batsamaisi ba kgone ho bolokeha le bona mme ba bana le mehato e bolokehileng ha ba tsamaisa ditsamaiso tsa railway. facilitates a modern, flexible and efficient regulatory regime that ensures the continuing enhancement of safe railway operations. Mme hape ba kenye tshebetsong mehato ya sejwalejwale e leng hore e fana ka polokeho ya nakong ena re phelang ho yona. Encourage the collaboration and participation of interested and effective parties in improving safety. Mme hape e kgothalletse hore batho bohle ba kenye letsoho mme ba sebedisane mmoho. Promotes the harmonization of railway safety control of the Republic with the objectives and requirements for safe railway operations in the Southern African Development Community. Mme lokisetsa moralo wa molao o qobellang boikamahanyo le molao ho sebetsana le diketsahalo tsa railway. Ensures coherent governance of railway safety for the Republic as a whole. Mme hape etse hore bane le tshebetso mmoho ho tsa railway lefapheng ka kakaretso. The bill also seeks to provide guidance on the governance of the RSR board and management, which includes the following. Bili e boetse e batla hore ho bane le tshebetso ya RSR e leng hore e akareletsa dintho tsena tse latelang. The nomination process with the minister appointing between 7 and 13 members. Hore mo letona le kgone hore le fane kapa le appointe basebetsi ba ka bang 13 le ditho tse tla sebeletsa tlasa hae. Majority serve as independent. E leng hore boholo ba batho ba kgethilweng e le batho ba ikemetseng fela mme ba se ka tlasa taolo ya puso. Also, the term of office, non-executive members serve for a 3-year term, which is renewable with a total of 2 consecutive terms. Mme hape e batla le ho ntshetsa pele ya hore batho bao ba kgethilweng ba se ke ba sebetsa dilemo tse fetang 3. Appointment of the CEO, the minister appoints a chief executive officer from a list of at least 2 candidates recommended by the board. Mme hape e fa le letona matla a hore a kgethe mookamedi kapa CEO mabapi le dilemo tse ka bang tse 2. The bill also deals with the dissolution of the board. The minister may, upon good cause, dissolve the board and may appoint an administrator to take over the functions of the board and commence with a new board nomination and appointment process. Le boetse hape le fa letona matla a ho qhala boto ka lebaka le letle mme le tlameha ho thonya motsamaisi ya tlang ka mosebetsi wa board le ya tla qala tshebetso ya kgetho le ho hira boto e ntjha haeba ho hlokeha.
The bill also seeks to provide for rail safety permits, which includes the following. Bili hape e batla ho fana le ka di-permit kapa e kgontsha hore ho ba le kgonahalo ya ho fana ka di-permit, mme tsena se akaretsa tsena tse latelang. Any person who wants to undertake any railway or rail the RSR in prescribed manner for a safety permit. Motho ofe kapa ofe a batlang ho etsa mosebetsi ofe kapa ofe wa railway kapa wa terene o tlameha ho etsa kopo ya RSR ka mokgwa o behilweng bakeng sa tumello ya polokeho. The holder of a safety permit must annually pay the safety permit fee in respect of every type of railway or railway operation authorized in the safety permit, irrespective of the period of validity and of the safety permit. Motshwari wa tumello ya polokeho kapa motshwari wa permit ena o tlameha ho lefa selemo le selemo tifiso ya permit ena mabapi le mofuta o mong le o mong wa tshebetso a e etsang ka hara railway kapa ka hara terene e dumelletsweng kapa e tsamaisana le permit eo a e filweng ho sa natswe nako ya ho sebetsa ya tumelo eo ya permit eo. After considering an application, notify the applicant in writing of the outcome of the application, and if the application is approved, the RSR must in that notify specify. RSR lona e tlameha ka morao hlahloba kopo ya mokopi ne ya lengolo la e lokela ho fana ka lengolo la sephetho sa kopo eo, mme haeba kopo e amohetswe RSI e tlameha ho hlakisa tsebiso eo kapa motho eo o lokela ho tsebiswa. The period of validity of the permit, 3 to 5 years. Nako ya permit ena e ntlemo mme o lokela ho tsebiswa sena hore nako ya permit ena e nka dilemo tse ka bang 3 ho isa ho tse 5. The types of railway operations authorized by or under the safety permit. O boetse hape o lokela ho tsebiswa mefuta ya tshebetso ya diterene e dumelletsweng tlasa permit eo ya polokeho kapa ya tshireletseho. The conditions subject to which the safety permit is granted. Maemo ao permit ena e fanang tlasa ona. And if applicable, the date by when the fees or levies must be paid by the applicant in respect of the safety permit. Mme haeba ho hlokahala letsatsi leo ka lona la ditifiso kapa lekgetho le tlamehang ho lefiwa ke mokopi mabapi le tumello eo ya polokeho kapa permit eo ya hae. Okay, that is the helicopter view of the bill. So ke sona fela ka mafuphe seo bilena e se fupereng. I'm going to ask for hands, but before that, let me just say that if you still decide to give written submissions, Re tlo kgetha matsoho ha jwale ne empa ke batla ho hlakisa sena ra haeba ba tlo ntsha maikutlo a hao ka ho a ngola fatshe. the table on the right will be assisting you with your written submissions. Tafole ena e le bonang ka ho le letona ka mona na ke yona e leng hore e tla le thusa kapa le tla fana ka maikutlo a lona a la ngotseng fatshe ho yona. You will have until the 31st of March of this year to give written submissions. Le na le ho fihlela ka di 31 tsa March tsa selemo sena ho fontsha maikutlo a lona a ngotsweng fatshe. Okay, I'm going to take the first round of 10 hands. I will start on my left. Jwale re tlo qala ka ba re kgethe ka mona ho le tshehadi. Anybody on the left? Na ba teng ba ka ratang ho tlo ntsha maikutlo a bona ba ka phamisa matsoho. Nobody? Anybody on the right? Ba teng ka mona na ba ka ratang ho ntsha At the maikutlo a back, bona. at the right, you're number 1. Number 2 in the blue shirt, sir. Anybody else? Okay, I see it's a slow start, but let's get to those 3 and then maybe somebody will then also think of something. Right, re tla qala ka ona matsoho ana a mararo mohlomong ba bang ba sentse ba batla ho futhumala mme ba nahane. Okay, I see we have some more takers. Ke a hlokomela ekare re na le matsoho a mang hape. Anybody else? Ba teng ba bang. So as you come to the front, please give us your name and any organization that you represent. Ha o tla ka mona ka pele re kopa o fane ka lebitso la hao ha mmoho le mokgatlo o emetseng. And then after you've spoken, we will translate and then we'll take the next person. So ka mora hore o qeta ho bua
toloko e tla e fetolele molaetsa wa hao ka mora ha moo re nke letso ya motho ya latelang. So without further ado, number 1, please. Mme ntle le tshenyo ya nako re kopa wa pele a tle mona. Dumelang ho bohle ba tlileng tsatsing la kasheko re tlo ntsha maikutlo a rona ka melao e sebediswang nna ka lebitso ke Mmedi Eketseng Sebitlwane ke tswa Thabanchu ke tlile mona ho tlo representa Women's League ANC Women's League. Rona dintho tse etsahalang ka ho diboto tsa rona tse ngata tse e leng hore di ka hare ho parliament ya rona. Re a thaba ho bona di tla ka hare ho setjhaba. Empa tse ding tsa dintho tse hlahellang ke tsa hore re bona di fella di sa hlotse di ya setjhabeng. Se bohloko ke ya hore mane Thabanchu mo re tswang teng ho entswe sporo se tsamaisang terene ka hare ho sporo se tsamaisang ntho re na le di-accident tse etsahalang hangata kgafetsa because dintho tsa terene ka nako tse ding ha di bonahale, matshwao a terene ha a bonahale ke ya pele. Ka nako tse ding re bona mmuso o sebedisa tjhelete e ka re o e sebedisa bohlaswa because e sale sporo se lokiswa ho thwe terene e tlo tsamaya Thabanchu, Bloemfontein le Botshabelo, empa di fella ha di tswelle pele. Ya boraro ke a hore re bona e le ntho e ntle ha terene e ka kgutlisetswa ka hare ho ditorotswana tsa rona kgotsa ka hare ho Mangaung, hobane batho re sebedisa mefuta e mengata ya transport. Mofuta wa terene o no ntso o sebetsa hantle, ha re tsebe ho senyehile kae hore o ska wa hlola o sebetsa. Hoba ka dinako tse ding re lemohile hore di-transport tse re tsamayang ka tsona tsa bo di-taxi tsa bo ding di-accident di bangata ditseleng, empa ha o ka limituwa wa mohlompe terene ya tsamaya di-accident tse ba di fumanang N8 di tlo ba limited. E nngwe ene ke bua ka yona ya dilasi ke a hore sena se tlo etsahalang ke sa hore if terene e ka kgutlisetswa kgotsa railway ya ba teng hape re tlo nna le monyetla re le baahi ba Thabanchu le Botshabelo le Bloemfontein hore hape bana ba bo rona ba sa sebetseng ba kgone ho fumana mesebetsi. Ke feditse. Thank you. Good day all. I thank you for coming here to present to us about the bill. My name is Sebitlwane and I'm coming from Thabanchu. I'm representing the ANC Women's League. We see that inside the boards there's visibility as they are participating in Parliament, and we are happy that some of the decisions do reach the people, but some of them are made but they don't reach the people. For instance, in Thabanchu, there were railway accidents and they were happening regularly due to the fact that the lights of the trains are not visible. And sometimes we find that the government misuses funds. For instance, in Thabanchu, Bloemfontein and Botshabelo, they were supposed to bring back the railways, but that hasn't happened. Also, other modes of transport that people use, such as taxis, cause accidents, and we believe that with the use of trains, there will be less accidents, and also the use of railways will give opportunity to our children to have jobs. Thank you. Thank you so much. Number 2. Dumelang.
Ke leboha monyetla o re o fumaneng. Nna ha ke na mokgatlo wa ka ke South Africa. So ke eme tjenana ka di-question ke batla ho tseba for future ya bana e tlang jwalo ka re fuwe monyetla so. Ke leboha parlamente ka ditulo tsa bona ka ho fapana ke re ke le hlomphile. So potso e ne le hore ha re thola re sheba mo South Africa re ka ra sheba bo di-TV ra mamela di-radio re tlo thola re sheba re fumana hore ha re bua ka public transport re bua ka violence. For an example re ka ra ya bo Gauteng ene re ha o na le trene fumana hore re bua ka bese re bua ka trene o thola hore ho ba le twantshano mo ho tsekuwa rona ba palami ne. So jwalo ka re tla mo Free State mo potso ene le ho botsa hore na safety kore re tlo etsa jwang ho thibela go se wa ba le violence e tshwanang le ano fumana hore e etsaetse bo Gauteng mo Free State o fumana hore terena ga e tlwaela haholo cause kwa batho ba ne ba lwana ba bolayana ho tsekuwa hore di-taxi di laishe dibese di laishe. Ke potso number 1 safety for hore na ho tlo sebetsiwa jwang hore ho se wa ba le violence e tshwanang le ya kwana. Question number 2 ke hore na jwalo ka ile hore ho utswa bo di-cable ho utswa bo ding safety ya teng khore na rona ga le setjhaba ga tlameha hore re dule re di shebile kapo re lewe ena le security sa teng se le hore se thafo le hore na ba tlo sebedisa eng cause jwalo ka dintho di ntjhafatsuwa ba tlo sebedisa trene tlo sebedisa petrol diesel kgotsa mashala di wentse tsa maka teng. Ke tsona potso tsa ka tseo tsene ke batla ho di tseba. Ke a leboha. Thank you. Good morning. Thank you for the opportunity to voice our opinions. I'm not representing any organization. I'm just here as a member of the public. We have seen in South Africa on TV and listened on the radio that there's a lot of violence in public transport. We have heard in places like Gauteng, there's violence on trains, on buses and taxis, and sometimes most times it affects the users. So my question is, how will we make sure that this type of violence that is happening in places like Gauteng does not reach the Free State when the use of trains is brought back? Because we see a lot of violence in taxis, fighting that people shouldn't use buses and so on and so forth. So I want to know, how will we make sure that that type of violence does not affect or come to the Free State? My second question is, there's a big issue regarding cable theft. So I want to know, are we as the public expected to be on the lookout for such incidents, or will there be security whose job it is to look out for these incidents of cable theft? Thank you. Thank you. Next speaker. Dumelang batho tleo ya ka ditulo ka ho fapana ke mmuise le batswadi batjha batho ba tlileng kwano ho tla mamela kapa pheisana ntlheng ena ya bili ya safety. Ke re ke qale ka hore nna ke modula setulo ho tswa mokgatlong wa Mangaung Anti-Gangsters and Community Safety. Re amohetse bili ka matswa a mabedi empa tse buwe empa ne ke batla ho toboketsa ho ya ka dibui tse fetileng jwalo ka hore ha o ka kgutlisetswa railway ka kgutliswa diterene tsa tsamaya kwano Bloemfontein Botshabelo to Thabanchu lo ya bo Gauteng kwana e tlo re sebeletsa haholo ebile tlo etsa le theo ya mesebetsi o mongata haholo. Jwale re kopa eo le shebise ka thata hore terene e kgutle. And then ha ke tsebe la bene ke sa
hobane ntse ke le busy ka phone ha ke a utlwa mo thweng boto e appointuwa ke parlamente kapa e appointuwa jwang pele ke ka utlwa tlhakisetso moo. Ke ne ke botsa tabeng ya di-funds gona railway e kgona ho sponsor kapa ho fana ka di-funds ho di-NGO kapa whoever hore ba fumane di-funds moo. And then ne ke botsa le ka safety permits tseo na di-organization kapa dintho tse sebetsang ka ntho ya safety na le tsona di buletswe ho kena dinthong tseo tsa di-permitsing tseo tsa safety. Ke a leboha ka mantswe a makalo. Greetings and everyone. I also like to greet the youth that is here and everyone from the parliament. And thank you for this opportunity to come and talk about this safety bill. My name is Tabam Mutoko and I'm from the organization called Mangaung Community Safety. I wish not to repeat what the previous speakers has said. However, I would like, firstly, I think we need the railway, especially here in Free State, because of it will help in regards to the unemployment that we see. I think it will bring a lot of employment. So I'd like to plead to you that please bring back the trains. The other thing that I heard that other people were talking about was the appointment of the board. So I wasn't sure who appoints this board. Is it the parliament or who appoints it? But however, I will wait for the answer. And my other question was in regards to funding. Will the railway fund NGOs? So I'd like to know about that. And my last question is in regards to safety permits. I'd like to ask that organizations dealing with safety, are they allowed to have such permit? Thank you. Next speaker. Second, anybody else want to speak? Anybody else? Hands for anybody else? Na ba teng ba ka ratang ho ntsha maikutlo a bona ba ka ntsha ba ka phahamisa matsoho. Next. Right at the back there. You can come to forward, thank you. And you, yes, thank you. I just want to make just a reminder that we will not be answering questions. We want your opinions and your inputs on this bill. Ne ke batla fela ho tobeketsa sena hore hantlentle ha ra tlela mona ho tla araba dipotso. Empa re batla utlwa maikutlo a lona le disisinyo tsa lona mabapi le bili ena. Thank you. You can continue. Re a leboha ka tswela pele. Ha ke lebohe nna ke sising sefane ke motšomi bili ena ke a amohela ha e fete ke tswa mokgahlong wa Sanko Thabantsho Ward 49 ebile ke setho sa Sanko zonal structure ka ra Thabantsho ke re ha e fete bili re a amohela fela ke na le dinthonyana tse ke lakatsang hore mohlomong railway e ka leka ho di shebisana haholoholo ha o tla tabeng ya safety ka hare ho diterene boholo ba diterene o fumana hore batho ba traveler from a distance e telele haholo, some from Cape to Joburg or whatever. Ke ne ke lakatsa hore ka hare haebe ka hare ho diterene moo ho ka ba le mokgwa wa hore batho ba kenang ba hlokomele hore na ba kena ba tshwere eng. Jwale ntho ke hlokomele ke hore o fumana hona le dintho tsena tse sebediswang tse tjhentjhang maikutlo a batho ke sa batlo di bolela jwalo ka bojwala bo eng. Ne ke kopa hore haebang ho batho ba le ka hara diterene
e ke hlokomele ho search-ilwe batho ba kenang ka hare. 2, ke tle ntlheng ena ya boto ke ipotsang hore mang le mang o dumeletse ho ba setho sa karolo ya boto kapa hore motho a thongwe ho ba setho sa boto ho hlokahala eng. Ya ho qetela ha ke tloha mona sefaleng ke taba ya hore re a ellela ka nnete le rona railway hore e be teng, especially in the Free State, between Bloemfontein, Maseru, Tabanchu and all these other areas. We really need that service ya railway. In terms of safety, ke kopa hore Tabanchu mane sporong batho ba crosser ha o sana di marking o nno ho dule ho lokiswa mo ke tsebe ka re o ka ba le a mini robot mo, because accident tse etsahalang mono di etsahala hangata. Lebaka e le hore some people, because train ha e sa tsamaya ka tsela e tlwaelehileng ho tsamaya ka yona, ba se ba feta fela crossing line yana kapa railway line yana le di-marking ha di sa bonahala fatshe. Ke kopa hore as part of safety ho ke o shejwe ka yona la ho ka buy that a mini robot e tla etsang hore people should be able to see hore there is a train that can pass at any given time. Ke a leboha. Fela bili ha e fete. Thank you and greetings. Firstly, I'd like to start by saying that we accept this bill. My name is Sisinyi Muchumi, and I'm from the organization of Sanko and from Tabanchu in Ward 45. I'm also a member of the zonal structure there. I do have a few concerns regarding this bill, especially regarding safety when we travel. And sometimes people travel from Cape Town to Johannesburg. So I'd like to know what can be improved in terms of safety, because some people bring substances that are not allowed there. Is there a way that people can be searched there to improve safety on railways? The other issue that I'm concerned about, it's the appointment of board. I'd like to know that can anyone be a member of it, and if so, what are the requirements of being a board member? Lastly, I'd like to say we really need the railway here in Free State, especially traveling from Bloemfontein, Maseru, and Tabanchu. We really need it, but however, in Tabanchu, on the railway tracks there are no markings because trains don't travel there often. So I wonder if we cannot have a mini robots so that we don't have a lot of accidents that we have. Thank you. Thank you. Next speaker. Molweni ndiyanibulisa nonke. Mna ndivuye kakhulu ba iparlamente ikhona namhlanje. Igama lam ndinguXoliso Phongoma. Ndivela pha eBotshabelo West Ward 27. Umbuzo wam umnye nje awukho mde. Ndibicela ubuza ubana njengoba itransport, itaxi, ibhasi ziyanyuka unyaka nonyaka. Kuneleza ezanyanga ezubana kuzawunyuswa ngazo i-transport. Khona ngoku indawo esikuyo khona ngoku akusana misebenzi eyokuqala. Ziyanyuka i-transport ngoku abanye abantu bayadinga ukuba mabaqabele i-transport. Besibona indaba ze-train izizo ezizawuwehlisa kakhulu abantu ombuthweni osokolayo. Ngoku ndiza apha kule ndaba ye-train. Kudala kuthethwa ngendaba ye-train uba izawuba khona, kodwa ayenziwa loo nto leyo. Sifuna nisicacisele ukubana isizathu sesiphi esizawuyenzwa ukubana i-train ibe khona, ngoba siyasokola kakhulu apha eBotshabelo. Ingxaki ininji e-transport. Ndiyabulela.
Thank you. Thank you. Greetings to all, and I'm very happy that Parliament is here today. My name is Xoliswa Pongoma. I am from Botshabelo West. I have only one question. Seeing that transport prices are going up every day, and we have a high rate of unemployment, the people in this area are suffering, and we have been promised for a long time that trains are coming to our area, but nothing has been happening until now. I need to find out when will we have trains, and why is it that these promises are not being fulfilled? We need to find out, because we are really suffering because we don't have money for transport and we are unemployed. Thank you. Thank you. Next speaker. All right, kgotsong e batswadi. Ke ntate Nkunzi, Ward Committee member, Ward 34. Ke nahana ke tla ba mokgutshwane ka taba tsa ka hobane ke mokgutshwane le nna. Nna ke ne ke bua ka taba ye ya hore nnete ya sala Botshabelo ke pleke ya kgale ho tloha ka 1979. Botshabelo hona jwale le population ya teng e se e hodile haholo, and we've got only 2 modes of transport here, that is a taxi and a bus lines. So then, if then only that idea ya hore o tla ba le taba ya train Mangaung, ke kopa taba hore taba eo ya train ha e kena seporo sane se fapose se yang Thabantsho e fetele le ka Botshabelo ka mo. Ha e kena ka Botshabelo e kene le ka hare ho motse ho be le station ka hara Botshabelo mohlomong pela difeme mane. So then ke nahana ke yona ntho le hore le mohlomong e ka re thabisa haholo re le baahi ba Botshabelo ya cable theft. Ke ne ke re la le etsa ntho tseno ho be le maano a hore cable kapa boshodu kapa safety e ka etswa ka tsela e jwang le sector ye ya railway. Ke a leboha. Thank you very much for the opportunity. My name is Mr. Nkunzi. I am going to be very brief. To speak the honest truth, we have been promised that the train service will resume here in Botshabelo. Botshabelo is an old township which was started in 1979. And since then, the population has grown. And we only have 2 modes of transport, which are taxis and buses. I therefore think that bringing the train services to Mangaung will greatly assist us as citizens, as residents of Mangaung. And if these rail or the train services resume, I am making a humble request that the rail be extended from Thabanchu to Botshabelo, and also that that the authorities build a train station in our township so that it can assist our people. And we will be very happy as residents of Botshabelo. And lastly, regarding the issue of safety, I do support this issue of safety, and I wish that the authorities can come up with strategies to mitigate against cable theft and other forms of property theft, because we have seen this situation very rife in our community. So I believe that if you have appropriate strategies, we will be able to mitigate against this. Thank you very much. Thank you. Next speaker.
lebitso ke nna Ipile, ke hlaha. Ka lebitso ke Ipile, ke hlaha Thabanchu. Taba ya hore diterene di kgutlele, ke bona e le taba e bohlokwa haholo hobane e tlo re thusa hore ho fokotsehe overload tsa bo di-bus like both said. Most of us re theohela dibekeng tse hole, re require transport every day. So obviously ha re theohela re le bangata, mo baseng re lo palama re le. Dumelang, ka lebitso ke nna Ipile, ke hlaha Thabanchu. Taba ya hore diterene di kgutlele ke nahana hore ke taba ya bohlokwa hobane e tlo re thusa hore re reduce di-overload tsa bo di-bus bo di-eng. Hobane obviously most ya rona re theohela hole, re palama hoseng haholo, then re tla be re le bangata re palama bese. That's where mo di-accident di etsahalang. Taba ya terene e tlo thusa haholo hore at least some of us ba tlo kgona hore re lo palama diterene, ba bang ba tla ya dibeseng. Ke tlhaise hape le taba ya rona ka site ya Thabanchu. Thabanchu we struggle a lot ka taba ya station. Ha ke tsebe ke tla re ke station, se ka ke station because o na le sign ya railway. So station so se senyehile haholo, and it's not like se sentswe ka purpose. O ka se o le motho o bo aha ntlo then o bo e neglect. Station so se senyehile because se qaduwe sa ba setle. But then afterwards ka ba se tloela, ha o tsebe a re tsebisa le hore nang ho la qetella ho etsetse. So ke man mo batjha ba nka monyetla ba nka dintho tse mo ba sebedisa bo ditene bo di eng. So sera sa fetwa pleke e mpe haholo mo e le hore se re tshaba le ho feta le ka teng. So ne re kopa ha le ka la re thusa ka station sa Thabanchu hobane batjha kaofela ba se ba fella moo, le ba ha ba lo tsuba ba ya moo. So if le beya safety le se lokisa ke nahana ba tlo bona hore if se lokiswa ke nahana ba tlo bona hore this thing e bohlokwa ya sebetsa. So ne re ikopela hore se lokiswe, ho be le di-light, ntho e nngwe le nngwe e sebetse. Hape terene ra hlola re bona ya feta, but ke nahana ke tsamaisang di-materials fela re batjha, and batjha ba developer first at the end because re hloka transport. Ho tlo ba le batjha ba tlo enda pa se ba palama ka risky terene yona eo ya di-material hore ba fihle plekeng tse ba batlang ho ya ho tsona. Ke a leboha. Thank you very much for the opportunity. My name is Ipeleng Mohutsiwa. I am from Thabanchu. I really support this bill, and I also support the resumption of train services, especially in our area in Thabanchu. I think it is very important because it is going to assist to reduce overloading in the buses, because most of us, we work very far from where we stay, and we use the bus. That is why most of the time you find that the buses are overloaded. Hence, I believe that the resumption of train services will greatly assist in reducing the load and also mitigating against accidents. And another thing regarding the issue of a railway station in Thabanchu, we do have a station there in Thabanchu, but it is very small, and the station was neglected for a very long time. At this point, some of the structures at the station has been distracted, and because there is no maintenance, and it seems like there is no oversight. That is why we experience this problem. And that structure now has structural deficiencies at that Thabanchu station, and it is also used by youth the drug addicts
to do drugs at that station. And I believe that if it can be rebuilt and renewed, maybe these young people will see the importance of that structure, and they must also put in the lights at that station for safety. I really believe, or rather, most of the trains which